Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So இப்போ நம்ம most repeated question seriesல பார்க்க போற ஒரு chapter, நிறைய பேர் request பண்ண ஒரு chapter, human health and diseases பசங்களா. So இந்த human health and diseases எவ்வளவு முக்கியமான chapter, இதுல எப்படிப்பட்ட questions கேட்கலாம், எந்தெல்லாம் டாபிக் ரொம்ப முக்கியமோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டா பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு we are going to do immunity, okay, up to immunity. நாளைக்கு வந்து AIDS, cancer, drug and alcohol abuse வந்து நாளைக்கு செஷன்ல பார்க்கலாம். Okay, so very good evening to all of you watching the live. Come on பசங்களா, let's rock human health and diseases. Okay, so நிறைய பேருக்கு இந்த சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றீங்களே மேம், இது ஈஸியா கஷ்டமா? பட் ரிமெம்பர், இட்ஸ் குவைட் அ லென்தி சாப்டர் பசங்களா. இது ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப லெந்தியான சாப்டர், நிறைய சப் டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த சப் டாபிக்ஸ்ல என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க பசங்களா? ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? கேன் ஐ கெட் அ ஃபயர் இன் த சாட் செக்ஷன் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த செஷன்? Am I audible? Is my voice clear and audible? Can someone please confirm me that? Okay, so we will start with the session within few seconds. So நேத்து நம்ம evolution பார்த்தோம். evolutionல most repeated PYQs பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம human health and diseasesல most repeated PYQs பார்க்க போறோம் பசங்களா. Okay, so shall we start? Can I get some என்ன சொல்றது, energy in the chat section so we can start our session? Okay, yes. Hi Devi, hi. A very good evening எல்லாருக்குமே. Okay, என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா தேவி? Can you please confirm me if my voice is clear? Hi Sujita, hi. So எத்தனை பேருக்கு இந்த சாப்டர் ஈஸி, எத்தனை பேருக்கு இந்த சாப்டர் டிஃபிகல்ட் பசங்களா? Okay, can anyone tell me? How many of you find this chapter very easy? How many of you find this chapter difficult? சில பேர் மேம் ஈஸி இல்ல டிஃபிகல்ட்டும் இல்லைன்னு சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்கல்ல. ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இன் த சாட் செக்ஷன் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நான் போய் சொல்லி கொடுக்கணும்னு. எஸ், தேங்க்யூ ஃபார் கன்ஃபார்மிங். ஓகே, எஸ், இப்போ சிலபஸ்குள்ள போயிடலாம் பசங்களா. இந்த சாப்டர்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய சப் டாபிக்ஸ் இருக்கு. டிசீசஸ், immunity, AIDS, cancer, alcohol and drug abuse பசங்களா. These are the 5 important subtopics. இப்போ டிசீஸ்ல போனீங்களா, bacterial disease, viral disease, okay, protozoan disease, helminthic disease, fungal disease, 5 விதமான disease இருக்கு. So immunity போனீங்கன்னா innate immunity, adaptive immunity இருக்கு. Innate immunityல barriers of innate immunity, okay, then you have adaptive immunity, types of adaptive immunity, structure of antibody, அந்த மாதிரி நிறைய இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, cancer, alcohol and drug abuse. இந்த 3 டாபிக் நம்ம வந்து நாளைக்கு செஷன்ல பார்க்கலாம். So இன்னைக்கு செஷன்ல we will cover diseases and immunity. Yes, it's very easy chapter, ரொம்ப easy chapter. Yeah, but பசங்களா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின்ஸ், எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட் 2023, 2020 அண்ட் அப் டு 2017 வரைக்குமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். த PYQs and also the sample papers have been included in this particular session பசங்களா. So from which topic does questions come from? The questions, hi. The questions come from immunity pasangla. So long answers come from immunity and cancer. Okay, so remember that long answers on the immunity apra cancer chapter la irundhu varum. Okay, so we will see the first question. பாப்போம் எத்தனை பேர் எனக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்க. முக்காவாசி ஆன்சர் இன்னைக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறது everything are short answers, okay, or very short answers, so we can be very quick. Let's not waste your time. Okay, quick ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். எவ்வளவு மார்க்குக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட் எழுதணும் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். Yes, and this chapter is for 9 to 10 marks. So that means it's actually a very high weightage. உங்க molecular basis of inheritance அளவுக்கு weightage இருக்கக்கூடிய ஒரு chapter, human health and diseases பசங்களா. So shall we go to the first question? Let me see how many of you will answer. Okay, name the 2 diseases whose spread can be controlled by the eradication of Aedes mosquito. Okay, Aedes mosquito spreads to disease. அந்த disease பேரு கேட்டிருக்காங்க. ஒரு indirect question, application based question. Can anyone tell me the answer for this? Aedes mosquito spreads 2 diseases. What are the name of the diseases? I'll give you options. Okay, or a hint kudukuren. Okay, then it starts with D and it starts with C. Okay, how many of you will tell me the answer?
Two diseases which are spread by Aedes mosquito. Anybody இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கா மேம்? இருக்கு பசங்களா. ஒரு சின்ன லைன்ல ஒரு கார்னர்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, it is dengue and chikungunya. Okay, so these are the two diseases which are spread by Aedes mosquito. Very good, Haswin, very good. Okay, so இப்போ இந்த செப்டம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் முக்கியமா நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து இந்த டெங்கு அப்புறம் சிக்கன்குனியா கேசஸ் அதிகமா இருக்கும் பசங்களா. ஏன்னா ரெயின் இருக்கும், so water will be stagnant, mosquitoes அதிகமா இருக்கும். Okay, and as a result they spread these two deadly diseases. Very good, very good. Okay, so என்ன ரெண்டு disease கேட்டிருக்காங்க, so you should remember dengue and chikungunya. Okay, the next question quick ஆ போயிடலாம் பசங்களா. Name any two genera of fungi which causes ringworm and mention any two symptoms of it. So fungi la மூணு genera இருக்கு, it causes your ringworm disease. Can anyone tell me the genera of it? I will tell you the starting letter. மூணுமே படிச்சிடலாம். Okay, it starts from this. Anybody? M-E-T. Okay, it starts from letter M, letter E and letter T. Anybody who can tell me this? Okay, நான் எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ள யார் டைப் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். It is microsporum. Okay, epidermophyton and trichophyton. Okay, so these are the three genera of fungi, yes, which causes ringworm disease. What are the symptoms of ringworm? Scaly lesions, okay, itching, redness. They are all the symptoms of dengue. Okay, not dengue, ringworm, sorry. Okay, so இதுதான் பசங்களா, இது ஒரு 2 mark question, இது ஒரு 2 mark question. They are short answers which have been asked as a PYQ in the previous years. So இது ரெண்டுல இது மூணுல ஏதாச்சும் ரெண்டு எழுதுனா போதும். Microsporum, epidermophyton, trichophyton. Yes, very good Devi, very good. Okay, so this is how you write the answers point wise. Okay, so dengue and chikungunya, and then name any two genera of fungi. Here is the answer, itching and scaly lesions. Okay, we shall now continue. Let's move on to the next question. Why is Gambusia introduced into ponds? This is a PYQ pasangla. Gambusia na enna? What is Gambusia? It is a fish. Okay, why is this fish introduced into the ponds? Can anyone tell me why is this fish introduced into the ponds? One of you. Yes, this Gambusia basically feeds on. இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். இது NCERT ல இருக்கானா? Yes, it is there in NCERT. ஓகே, நீங்க போய் படிங்க, NCERT புக்கை போய் படிங்க, கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் இருக்கு. ஹாய் அல்யூ, யா. ஓகே, feeds on mosquito larvae. ஓகே, இந்த கேம்பூசியான்ற ஃபிஷ் வந்து மஸ்கிட்டோட லார்வே வந்து சாப்பிடும். ஓகே, so mosquito larvae சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? What is the use of introducing this Gambusia fish? It is going to control the spread of mosquitoes. Okay, yes, hi everyone, hi. It is going to control the spread of mosquitoes. எப்படி எல்லாம் क्वेश्चन கேக்குறாங்க பாருங்க பசங்களா. ஒரு NCERT ஒரு கார்னர்ல இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் எடுத்து அதுல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஹாய் ஸ்வேதா, ஹாய். ஓகே, spread of mosquitoes. Okay, புரிஞ்சதா? All of you understood this question? Okay, next. How does hemozoin, எனக்கு answers வேணும் பசங்களா. பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, you are all learning, so please do tell me the answer. How does hemozoin affect the human body when released in the blood during infection? What is this hemozoin? Anybody? What is this hemozoin? In which disease is this seen? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is this hemozoin? Yes, to eliminate the vector responsible for malaria. Yes, not just malaria, any mosquito-borne disease. Okay? Yes, hi King Fayaz, hi. ஓகே, எனக்கு சொல்லுங்க பசங்களா, ஹெமோசாயின் வந்து எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஹெமோசாயின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் a disease called malaria. Okay, so your plasmodium lives inside the RBC, correct? So in the RBC வந்து rupture ஆகி the plasmodium will be released. In the plasmodium release ஆகும்போது it is going to produce a chemical called hemozoin. Okay, this hemozoin is responsible for fever, chills. அவங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வரும். ஒரு 3-4 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஜுரம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் குளிர் ஜுரம் வரும். Okay, it will be shivering, then they will get very high fever, then sweating. So we call it as chills,
fever and sweating. Okay, so these are the three important physiological effects of your hemozoin. Okay, yes ma'am, for max we use Oswald. Okay, so yes, Oswald is a good book. புரிஞ்சதா பசங்களா இந்த hemozoin oda function? Okay, see how to write the answer. Gambusia are fishes that feed on mosquito larvae. It is used to control the growth of mosquitoes in water body, thereby preventing mosquito-borne diseases, because mosquitoes are vectors. They carry the disease, right? Then hemozoin is released while the RBCs rupture. It causes cycles of chills, fever and sweating. Okay, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Shall we continue pasanga? We are done with 4 questions. These are also short answer type. 2 mark question. Little bit of application. Mukyama, idu konja application based question. Okay. Shall we continue? Yes. Next question. Name any one airborne and waterborne disease in human. List one specific symptom of each one of them. So this was asked in the year 2020. Rombo easy. Okay. Yes. Thank you. Okay. You have airborne. Airborne disease solunga pasangla. Can anyone tell me what is airborne disease? Example for airborne disease. Anybody? You have your influenza, you have your pneumonia, correct? They are all airborne diseases. COVID was an airborne disease. Okay, நீங்க என்ன example வேணா எழுதலாம் பசங்களா. Textbook ல இருக்கிறது தான் அவசியம் கிடையாது. Waterborne disease, typhoid, cholera, they are all examples for waterborne disease. Yes, that is very important. Chickenpox is not air. Yeah, chickenpox can also spread. Yes, adu kuda or airborne disease nu sollalam. Okay, then COVID, very good. Waterborne, you have typhoid and cholera. So எவ்வளவு ஈஸியா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இது ஒரு 3 மார்க்கான கேள்வி. Okay, so airborne pneumonia, it is spread through aerosols. என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஸ்பெசிபிக்கான symptom கொடுங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, so accumulation of fluid in the alveoli. See, I think all of you know, in pneumonia the alveoli will be filled with fluid. Okay, so an exchange of gases க்கு வந்து இடம் இருக்காது. So severe breathlessness is one of the symptom of pneumonia pasangla. Okay, then you have waterborne. Typhoid la enna agum? Severe abdominal pain irukum, fever irukum, intestinal perforation irukum, yes, vomiting irukum, correct? They are all the symptoms of waterborne diseases. Hi ordinary person, how are you? Yes, புரிஞ்சதா பசங்களா? இது 2020 ல கேட்டிருக்காங்க ஒரு 3 மார்க்குக்கான கேள்வி. Yes, shall we continue? Okay, next question. இதெல்லாம் ரொம்ப easy. Diseases மாத்தி okay, they have asked. Now, name one such protozoan disease along with the scientific name of the causative agent. Name one element disease along with the scientific name of the causative agent. Solunga pasangla. I will wait for your answer. Protozoan disease, apra adoda causative agent. Okay, and helminthic disease and its causative agent. Can anyone tell me some protozoan disease? Is fever a waterborne disease? Fever is a symptom of any kind of disease. இப்போ நமக்கு டைபாய்டு இருந்தாலும் ஃபீவர் இருக்கும், மலேரியா இருந்தாலும் ஃபீவர் இருக்கும், கரெக்டா? ஃபீவரை வந்து நம்ம சிம்டம்னு சொல்லுவோம், டிசீஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம். புரிஞ்சதா ஹாஸ்வின்? Okay, so protozoan disease along with scientific name. நான் எழுதுறேன் first என்னென்ன protozoan disease இருக்குன்னு. Amoebiasis, okay, then malaria. So these are the 2 protozoan disease which you guys are studying. Okay, then which are the helminthic disease? Okay, which are the helminthic disease pasangla? Can anyone tell me helminthic disease? You have ascariasis, okay, and filariasis. இதை வந்து நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். எது ஹெலிமென்டிக், எது புரோட்டோசோவல், அந்த கன்ஃபியூஷனே இல்லாம படிக்கணும் பசங்களா. சோ அதுக்காக தான் நான் எல்லாமே இங்க எழுதியிருக்கேன். ஓகே, now who is causing amoebiasis? Can anyone tell me quickly? சீக்கிரம் சொல்லுங்க பசங்களா. Amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. Scientific name ரொம்ப முக்கியம். Okay, malaria is caused by Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்ட்டா? Ascariasis is caused by Ascaris lumbricoides. Okay, filariasis is caused by Wucheria bancrofti. Okay, remember all these important keywords. So I have the answer which is written here. Malaria, Plasmodium vivax,
Filariasis, Wucheria, Bancrofti. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா பசங்களா? Helminthic disease எது? Protozoal disease எது? Any doubts in this? Okay, because based on this only they are going to ask you question. Directa எந்த ஒரு questionுமே கேட்க மாட்டாங்க. Okay, and this is again a 2-mark question that was asked in 2020. This was for 1 mark and this was for 1 mark. Totally you have 2 mark. Yes. Wucheria malayi, Wucheria bancrofti, super. ரெண்டு causative agent இருக்கு உங்க filariasisக்கு. Okay, we will see the next question. See, this was as in 2023. இப்போ ரீசெண்டா நடந்த எக்ஸாம்ல 3 மார்க்குக்கான question வந்து இது இருந்துச்சு பசங்களா. Plasmodium protozoa needs both the mosquito and human host for its continuity justify. படிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா? மலேரியன் லைஃப் சைக்கிள் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த டயகிராம் ஒரு வாட்டி பாருங்க. ஒரு பாதியான லைஃப் வந்து அது ஹியூமன் பீயிங்லயும் மிடு பாதியும் இட்ஸ் லிவிங் இன் மஸ்கிட்டோ. ஓகே, why they are asking? Can anyone tell me? Hi. Yes. So என்ன பசங்களா நடக்குது? மஸ்கிட்டோல என்னோட பிளாஸ்மோடியம் completes its sexual life or sexual stage. அப்படி வச்சுக்கலாம். Okay, and it needs human being as a host for its asexual stage. Okay, so it is a digenic. Okay, your plasmodium is a digenic pathogen. அப்படினா என்ன பசங்களா? Digenicனா it needs 2 hosts to complete its life cycle. Okay, so இது எப்படி? Point wise. Yes, point wise எப்படி எழுதுறது? Hi Rakesh. Hi. See, இந்த 3 பாயிண்ட் எழுதுங்க பசங்களா. You will get 3 marks. Okay, Plasmodium is digenetic. Okay, parasite, it requires 2 hosts to complete its life cycle. Mosquito is a primary or definitive host in which the sexual stage of the parasite occur. As someone already told, fertilization occurs in the salivary gland of the mosquito. Absolutely correct. Okay, whereas human act as a secondary or intermediate host in which the asexual stage occurs. Okay, so remember this பசங்களா. இவ்ளோ எழுதுனா உங்களுக்கு 3 மார்க் வரும். அவங்க வந்து உங்க மலேரியாவோட லைஃப் சைக்கிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கேட்கல. They are just asking you to justify. Okay, புரிஞ்சதா? Don't write stories together. Write it point wise. We will see how the examiner will cut marks. There is no way they can cut marks. எல்லாமே தேவைப்பட்ட எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எழுதி இருக்காங்க. Ma'am, all are repeated questions, single or many time. This is all single time but asked in a different way. ஓகே, ஒரே கொஸ்டினை இதெல்லாம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த மலேரியா ஆகட்டும், இப்போ நம்ம படிச்ச டிசீஸ் ஆகட்டும், ஒரே மாதிரியான கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஒரே கான்செப்ட்ல நிறைய விதமான கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ வில் கிவ் யூ an example. வெயிட் பண்ணுங்க, ஐ ஹேவ் தட் ஆல்சோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். We must all work to பாருங்க 2023ல எவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, how to maintain our health, right? So we must all work towards maintaining good health because health is wealth. Enlist the 6 ways of achieving good health. இந்த மாதிரி கொஸ்டின், இவ்ளோ ஈஸியான கொஸ்டின் கூட உங்க எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். சொல்லுங்க பசங்களா, how do we maintain good health? Hi. சொல்லுங்க, how do we maintain good health? I am என்ன சொல்றது, referring PYQs. Okay, நான் டைரக்டா PYQs பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். I am not referring any website. Okay, can you guys tell me? Poor hygiene, very important. Okay, how do we maintain good health? Good personal hygiene maintain பண்ணனும், balanced diet maintain பண்ணனும், awareness of diseases இருக்கணும். Okay, I have written the 6 important points. இந்த 6 பாயிண்ட் எழுதுனா உங்களுக்கு 3 மார்க். எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க. Right? Balanced diet, personal hygiene, regular exercise, yoga, awareness about disease and proper disposal of waste. Okay, this is going to give you 3 marks pasangla. Yes, self clean or personal hygiene. Yes, this is very important. Okay, yeah. Next question. Compare the symptoms of ascariasis, amoebiasis and elephantiasis. எப்படி question கேட்டிருக்காங்க பாருங்க பசங்களா. டைரக்டா கேட்காம ascariasis symptoms கொடுங்கன்னு கேட்காம they are asking you to compare. Can anyone tell me ascariasis ஓட symptom என்ன, amoebiasis ஓட symptom என்ன, elephantiasis ஓட symptom என்ன? What is ascariasis? It is caused by Ascaris lumbricoides. Where does it affect? It affects your intestine. Okay, it is going to cause severe abdominal pain, vomiting, அதெல்லாம் இருக்கும். Okay, amoebiasis, it's going to affect your large intestine. Okay, it is caused by entamoeba histolytica. Here you'll have stools with mucus and blood.
That is special about amoebiasis. Then elephantiasis, it affects your lymph nodes. Okay, lymph nodes in your lower limb, and it is going to cause a swelling, abnormal swelling of legs, and that is the how you compare. Okay, I have written the correct answer for all of you guys. Ascariasis, colic pain. Colic pain na the intestinal pain da nama colic pain nu solrom. Indigestion, diarrhea and vomiting. Amoebiasis, abdominal pain. Fecus with mucus and blood. This is very important. Elephantiasis, abnormal swelling of legs. Purinjada pasangla? Is this clear? How do you compare and write one statement and you get 3 marks for this? Very easy. Very, very easy. அதுக்கு என்ன தெரியணும்னா உங்களுக்கு unique symptoms தெரியணும். Common symptoms தெரியணும். Unique symptoms தெரியணும். So இது ரெண்டோட common என்ன? Both of these are going to affect my digestive system. Okay, so try to understand unique symptoms and common symptoms as well, pasangla. Is this question clear for everyone? Any doubts in this question? Shall we move on to the 12th question? Yes. I want some answers, pasangla. Answers are very, very important. Name, this was asked in 2019. Name the causative agent of pneumonia and common cold. Okay, how are these differ in symptom? Okay, mention any 2 symptoms common to both. சொல்லுங்க பசங்களா. Elephantiasis is a disorder. It's a disease. It's a disease. Okay, it's caused by a pathogen. Yes. So pneumonia ன்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு disease? Is it bacterial? Yes, it is bacterial. Okay, it is caused by Streptococcus. Okay, pneumoniae or always remember pasangla, scientific name enga eludunalum exam la eludunalum underline pannunga, marandradinga. Okay, I should have underlined here also. Then you have Haemophilus influenzae. Okay, and what causes common cold? Common cold is a viral disease. Okay, it is caused by a virus called rhinovirus. Okay, purinjada? Yes, see this question. How are these differ in symptom? Okay, உங்க common cold-க்கும் pneumonia-க்கும் எப்படி வந்து டாக்டர் வந்து differentiate பண்ணுவாரு? பசங்களா, in pneumonia, it is your lungs which is affected. It is your alveoli which is affected. Remember that. Yes, Dinesh, very good. Ordinary person, very good. Okay, but in case of your common cold, it is my nasal passage and the respiratory tract and the bronchi வரைக்கும் தான் infection இருக்கும். என்னோட lungs-க்கு வந்து அந்த infection பரவாது பசங்களா. Okay, so remember that pneumonia affects your lungs or alveoli. Okay, then whereas your common cold affects your nasal passage or your upper respiratory tract. Okay, which is more severe? Can anyone tell me? Pneumonia vandu romba severe ah illa your rhinovirus common cold vandu romba severe ah? Obviously pneumonia is very severe. It can even cause death pasangla. Mention 2 symptoms common to both. ரெண்டுத்துலயுமே cold இருக்கும். Okay, headache இருக்கும், fever இருக்கும், ரெண்டு diseaseலுமே. Okay, so it's very, very important to understand the difference between your common cold and your pneumonia. Yes, pneumonia is severe. It is very, very severe. It can cause even death. Okay, so I have written the answers. Pneumonia, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, common cold வந்து rhinovirus. மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு விஷயம் பசங்களா, நீங்க மெடிசன் எடுத்தாலும் எடுக்கலனாலும் இந்த common cold வந்து the rhinovirus will complete its life cycle within 3 to 7 days. அது ஒரு 3 நாள்ல இருந்து 7 நாள் வரைக்கும் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் your symptoms will slowly reduce. Okay, doctors வந்து அதுக்காக தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 days வெயிட் பண்ணுவாங்க டு கிவ் யூ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். அது வெறும் பாக்டீரியலா இருந்தா மட்டும்தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க. ரிமெம்பர் தட். ஹவ் ஆர் தீஸ் டிஃபரிங்? தே அஃபெக்ட் த alveoli, whereas common cold affects your respiratory passage and nose. What are the common symptoms? Cold and headache. This is absolutely your application based question pasangla. Though pneumonia and common cold, you have learnt it separately. They have tried to connect the dots and create a question here. This is your 2019 question. Hello simplified biology. How are you?
Okay, move பண்ணலாமா பசங்களா? Shall we move on to the next question? Can I get some fire in the chat section so we shall continue? Okay, ரொம்ப easy. இந்த மாதிரி questions practice பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப easy. அப்ப அந்த டைம்ல எக்ஸாம்ல போய் you don't have to wonder இது என்னப்பா இப்படி question கேட்டிருக்காங்கன்னு. When you are mentally prepared, okay, இந்த மாதிரி question தான் கேட்பாங்கன்னு. Yes, we will now continue. Name the causative, oh, இதுக்கு answer எழுதிட்டேன். Name the causative agent for the following disease: elephantiasis, Wucheria bancrofti, okay, ringworm, epidermophyton, trichophyton, microsporum. So you can remember it as ETM. இது ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டமா இருந்தா you can remember it as ETM. Okay, amoebiasis, Entamoeba histolytica. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? Yes. Can we continue? Okay. State the function of, இப்போ யாரோ கேட்டாங்க மேம் questions repeat ஆகுமா? இங்க பாருங்க பசங்களா, repeat ஆயிருக்கு. இது ஒரு வருஷம் கேட்டிருக்காங்க, இது இன்னொரு வருஷம் கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் ஒரே ஆன்சர் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வேற வேற விதமான questionsல வந்து டாபிக்ஸை ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஓகே, see here. State the functions of interferon. What do interferons do? Can anyone tell me? What do interferons do? Interferonsனா என்ன? அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. They are antiviral particles பசங்களா. Okay, so இதுதான் ஒரு செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. This cell is infected with a virus. Okay, a virus infected cell produces a substance called interferons. Okay, அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? அது வந்து interferons என்ற substance ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த interferons போய் மற்ற non-infected cells வந்து protect பண்ணும். Okay, so these interferons bind to the non-infected cell and they are going to protect it from your என்ன சொல்றது further infection. Okay, so interferons are எப்படி ஆன்சர் எழுதணும்? Interferons are antiviral particles produced by the virus infected cell which protects your non-infected cell. Yes, it restricts further development. Very, very clear. Yes, it protects the other unaffected cell. Very good. அதே question தான் பசங்களா. How do cytokine barriers help in evading the viral infection? So here, what are they telling? Instead of asking interferons, they are asking you it as cytokines, which is also correct because your interferon is a type of cytokine. புரிஞ்சதா? So questions are repeating பசங்களா. Okay, வேற வேற விதத்துல. The same topic is asked in a different way. That's it. Okay, yes. Year ஞாபகம் இல்ல. I think it was 2019 and 17 ன்னு நினைக்கிறேன். Okay, yeah, we'll continue now. Interferons are antiviral particles which are produced by virus infected cell and prevents the infection from spreading to non-infected cell. இது ஒரு short answer. 2 மார்க்குக்கான கேள்வி. Okay, yes. Next question. Name 2 types of cell that act as cellular barriers to provide innate immunity in humans. இந்த ஒரு வேர்டை கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. innate immunityல இன்வால்வ் ஆயிருக்க cellular barriers எது? Yes. Which question? இந்த questionா question number 16 சொல்றீங்களா? No, it is not B and T cell. அது adaptive immunity. Innate immunityல நான் கேட்கிறேன். யோசிச்சு சொல்லுங்க. Yes. You have இது textbookல இருந்து கொடுத்திருக்காங்க. Polymorphonuclear leukocytes. Okay, natural killer cells. These are all some of the cells which are involved in innate immunity. B cell and T cell is involved in adaptive immunity. Okay, my name is Nivetha. Okay, next. புரிஞ்சதா? Polymorphonuclear leukocyte. Yes, absolutely correct. Okay, இப்போ சொல்லுங்க பசங்களா. Suggest a method to ensure anamnestic response in humans. What is this anamnestic response? Can anyone tell me? Primary response, secondary response இருக்கு. So இதுல ஏதோ ஒண்ணுதான் நம்ம anamnestic response ன்னு சொல்றோம். Can anyone tell me which response is called anamnestic response? Anybody? Primary or secondary? It is secondary response பசங்களா.
So primary response, secondary response na என்னன்னே தெரியாதவங்க just listen to me for a minute. Okay, so முதல்ல ஒரு ஆன்டிஜன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வருது பசங்களா, அப்போ உங்க உடம்புல டெவலப் ஆகிற ரெஸ்பான்ஸ் தான் பிரைமரி ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, அதே ஆன்டிஜன் திருப்பி இன்னும் சில மாதங்களுக்கு பிறகு திருப்பி உங்க பாடிக்குள்ள வர ட்ரை பண்ணுதுன்னா at that time your body will produce secondary response. அந்த secondary response இன்னொரு பேர் தான் anamnestic response. Yes, correct. Okay, suggest the method to ensure anamnestic response. Can anyone think? Yes, secondary. Correct. சொல்லுங்க பசங்களா, ஒரு மெத்தட் யோசிச்சு சொல்லுங்க. அதுக்கு நான் ஒரு ஹிண்ட் சொல்றேன். It starts with the letter V. Answer for 17th question starts with the letter V. Hi Pooja, how are you? Okay, சொல்லுங்க எத்தனை பேர் கரெக்டா கெஸ் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். anamnestic response, secondary responseக்காக நம்ம ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம். அந்த மெத்தட் பேர் என்ன? Absolutely correct, ராகேஷ் ரோஷன், ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. vaccination. So vaccinationல என்ன ஆகுது பசங்களா? My body is allowed to develop a primary response. ஓகே, சோ அப்ப என்ன ஆகுது? நிஜமான ஆன்டிஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும்போது இம்மீடியட்டா உங்க பாடியில இருக்க ரெஸ்பான்ஸ், செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வரும். இட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிமூவ் ஆல் மை பேத்தோஜன்ஸ் வெரி எஃபெக்டிவ்லி. ஓகே, எஸ், schedule பண்ணிருக்காங்க. You can go check out the live section. Okay, so நான் சொன்ன மாதிரி PMNL natural killer cell, polymorphonuclear leukocyte and natural killer cell. Suggest the method, vaccination. ஈஸியான ஒரு 2 மார்க்குக்கான கேள்வி. Okay, these are some கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான questions. Okay, especially this and this. The difficulty level is little bit high. Okay, yes. Immunization எந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்கு வரும்? வெயிட் பண்ணுங்க. Thank you. Okay, yeah. Why is so immunization you're asking about primary or secondary response? It is obviously secondary response. Okay, why is secondary immune response more intense than primary immune response? சொல்லுங்க பசங்களா, இப்பதான் அதுக்கான ஆன்சர் சொன்னேன். Because of one special thing. Okay, and it starts with the letter M. The answer for this ஒரே ஒரு வேர்ட் தான். அந்த ஒரு வேர்டை ஒரு 2 சென்டென்ஸ்ல எழுதணும். Can anyone tell me? ஒரு 28 questions எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். 28 to 29 அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, பார்ட் 1 தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். பார்ட் 2 நாளைக்கு பண்ண போறோம். சொல்லுங்க பசங்களா, ஏன் வந்து செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப இன்டென்சிஃபையா இருக்கு? அது ஏன் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் செல். கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் இஸ் தட்? தட் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் இஸ் M. யோசிங்க. எம்ல இருந்து என்னப்பா இருக்கு இம்யூன் சிஸ்டம்ல? ஓகே, I'll give you the second letter. It starts with the letter E. M-E. Let me see how many of you will tell me it now. The secondary response is faster because of one property or because of one cell. Can anyone tell me that? Okay, இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுக்கிறேன். M-E-M. இப்பயாச்சும் யாராச்சும் சொல்றீங்களா பாப்போம்? Yes, anybody? It is based on memory பசங்களா. ஓகே, என்னோட B lymphocytes-க்கு T lymphocytes-க்கு memory இருக்கு. அதனாலதான் secondary response is quick. It's so quick பசங்களா. Yes, இப்போ எல்லாருமே சொல்றீங்க very good. இத மட்டும் மறந்துடாதீங்க. This memory is the basis of vaccination. இந்த memory மட்டும் இல்லாட்டி vaccination-ஏ நம்மளால கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது. Okay, and this memory is the response for secondary or is the important reason for secondary immune response. Hi Gogul, hi. Okay, so இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி எழுத போறீங்க? Due to presence of memory B cell which quickly deal with the invading microbes forming antibodies. So என்ன ஆகும் பசங்களா? இப்பதான் எனக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து போயிருக்கு. Let's see pneumonia. Okay, so pneumonia infection வந்து போயிருக்குன்னா என்னோட bloodல ரொம்ப மாதங்களுக்கு சில வருஷங்களுக்கு அந்த நிமோனியா ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். அந்த நிமோனியாக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆன்டிபாடிஸும் மெமரி செல்ஸும் என்னோட பிளட்ல இருக்கும் பசங்களா. So now that I have a secondary infection, the same pneumonia bacteria is coming to infect me again, then my body will start producing antibodies very quickly and remove those antibodies. Okay, hi Sparks, hi Navneeta, good evening, hello. ஓகே, புரிஞ்சுதா பசங்களா இதுக்கான ஆன்சர்? எஸ், எக்ஸாம் ஹஸ் கம் க்ளோஸ். ரொம்ப கிட்ட வந்துடுச்சு, ரைட்? ஸோ என்னைக்கு ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் ஆகுது எக்ஸாம்? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு லாங்குவேஜஸ் இருக்கும், அதனால கேட்குறேன். எஸ்,
This was 2020. Okay, name the types of acquired immune response and the special type of lymphocytes involved in providing them. ரொம்ப டிரெக்டான கொஸ்டின். இது வந்து நாலேஜ் பேஸ்ட், இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்ட். உங்க இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து, உங்க மைண்ட்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து பேப்பர் எழுதுனா போதும், உங்களுக்கு 2 மார்க் கிடைச்சிடும். March, I know bio is March 19th. When is it starting? Main exam 22nd Feb. Oh, okay, fine, great. சொல்லுங்க பசங்களா, acquired immune responseல என்னென்ன விதம் இருக்கு? One is humoral, other is cell mediated. ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? இந்த humoral is mediated by what? Humoral is mediated by what? B cell. எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. So I'm exposing you to a mixture of questions which are so easy, questions which are little bit difficult. Yes. And then you have T cell. அவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. இது எழுதுனா உங்களுக்கு 2 மார்க். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, நானே சொல்றேன். Humoral immunity mediated by B lymphocyte, cell mediated immunity mediated by T lymphocyte. You can tell it as HMI. Okay, humoral mediated immunity, CMI, cell mediated immunity. Super. Okay, Shiman sir is taking class today. Okay, in the class edupanga kandipa. I think they have scheduled it already. Next, differentiate between the role of B and T lymphocyte in generating immune response. இது ஒரு 3 மார்க்குக்கான question பசங்களா. இது எப்படி பசங்களா எழுதுவீங்க? What is B lymphocyte? What is T lymphocyte doing? Does anyone know it? Okay, நான் quick-ஆ explain பண்ணிடுறேன் பசங்களா. B cell, T cell. Okay, so முதல்ல imagine this is your B cell. Okay, இந்த B cell மேல எனக்கு ஒரு receptor இருக்கும். B cell receptor ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so imagine this is the antigen. Antigen na enna pasangala? It is a foreign substance that is going to elicit an immune response. So enna agum? Antigen will go and bind here. Okay, it will go and bind to the B cell receptor, and now this B cell is going to form 2 விதமான செல் பசங்களா. ஒன்னு வந்து plasma cell, இன்னொன்னு வந்து memory cell. Okay, this plasma cell is the one which is going to produce antibodies. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், B cell produce antibodies. Okay, antigen என்றது foreign substance, antibody-ன்றது என்னோட body produce பண்ற ஒரு, இப்போ நம்ம வந்து you have a gun, the gun will have bullets, right? So imagine the gun is a B cell. Okay, and the bullet is an antibody. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, it's okay. No, the class is just halfway through. We have some questions. Okay, இந்த மெமரி செல் என்ன பண்ணோம் பசங்களா? நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து என்னோட பிளட்ல இருக்கோ. ஓகே, எப்பெல்லாம் எனக்கு ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதோ அப்ப திருப்பி வந்து அது என்ன ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் see what is this T cell doing? ஓகே, T செல்ல 3 விதமான செல் இருக்கு. ஒன்னு வந்து TH, இன்னொன்னு வந்து TC, இன்னொன்னு வந்து TS. TH னா என்ன மேம்? ஹெல்பர். Okay, TC na enna ma'am? Cytotoxic. Okay, TS na enna ma'am? Suppressor. Okay, so idoda function enna? In the TH cells edhuk help pannona pasangala? This TH cell produces substances called cytokines. Okay, that will help the B cell to differentiate into plasma cell. Yes, absolutely correct. Okay, ma'am, in the TC cell enna ma'am pannom? It is going to kill the infected cell. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு செல்ல ஏதோ ஒரு pathogen வந்து infect ஆயிருக்குனா, it is going to kill the infected cell. It is going to kill the pathogen. Cyto, cell, toxic. It is going to be very very harmful. Okay, அடுத்தது suppressor na enna ma'am? Suppressor is going to suppress my immunity. என்னோட immunity எப்பெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அதை வந்து suppress பண்ணுமா இல்லையா பசங்களா? That is done by killer T cells ஒண்ணுதான், cytotoxic T cell ஒண்ணுதான். Yes. Yeah. புரிஞ்சதா? This is what you need to write. This is what you need to write. And you write this, you get 3 marks. Okay, இதே point wise நீட்டா எழுதிட்டு போங்க. Both of them have to work hand in hand. B cell தனியா ஒரு group, T cell தனியா ஒரு group ன்னு work பண்ணா நம்ம immune response work ஆகாது. Both of them work together. They work as a team and bring about immunity in our body. Okay, yes, we will move on to the next question. இதுதான் பசங்களா. Okay, B lymphocytes are involved in the production of antibody which in turn attack the antigen. பசங்களா, இந்த
ஆன்டிஜெனுக்கும் ஆன்டிபாடிக்கும் முதல்ல டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆன்டிஜென்ன்றது ஃபாரின். ஓகே, ஃபாரின்னா என்ன? என் உடம்புக்கு வெளியே இருந்து என் உடம்புக்குள்ள வரதுதான் ஆன்டிஜென். ஆன்டிபாடின்றது my body is producing, my immune system is working so hard to produce antibodies. So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா antigen antibody ஓட difference? Yes or no? Can I get some fire in the chat section so we can continue? Okay, T lymphocytes or cell mediated immunity include cells like TH cell which produce cytokine which aids the B cell to produce antibodies. Okay, ஜென்னுனா என்ன? ஆன்டிஜென்னுனா இல்ல, ஆன்டி அது ஒரு வேர்ட், அவ்வளவுதான். அதை வந்து செப்பரேட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஆன்டிஜென்னா ஒரு ஃபாரின், அவ்வளவுதான். ஓகே, இட் குட் பி a bacteria, it could be a virus, it could be anything for that matter. Yes, case based question. Listen to the question carefully. I think this was also asked in 2023 நினைக்கிறேன். I'm not very sure. It is generally observed that children who suffered from chickenpox in their childhood may not contact the same disease in their adulthood. Explain giving reasons, the basis of such an immunity in an individual, name the kind of immunity. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மார்க் தான் நினைக்கிறேன். It's case based but it's 3 mark. ஓகே, என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஜென்ரலா ஹெல்தியா உள்ளவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு வாட்டி தான் சிக்கன் பாக்ஸ் வரும். அடுத்த வாட்டி though they are exposed to the chicken pox virus, they don't get chicken pox ன்னு சொல்றாங்க. இதுக்கான ரீசன் என்ன பசங்களா? Explain giving reasons, the basis of such an immunity in an individual. இது எப்படிப்பட்ட ஒரு immunity? ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சொல்றேன். ஓகே, adaptive dash immunity. Let me see how many of you will tell me. Okay, adaptive dash immunity. Yes, it is due to memory cells. Yes. Hello, hello. சொல்லுங்க பசங்களா. Adaptive dash immunity. No, no. How can adaptive and innate come here? I think எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Active and passive. Active and passive. So is it adaptive active immunity or is it adaptive passive immunity? That's all is my question. Yes, anybody? It is adaptive active immunity பசங்களா. So இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எனக்கே இந்த மாதிரி 11th 12th படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த டாபிக்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். மாத்தி மாத்தி எழுதி வச்சிருப்பேன். Only then I got a very good clarity about this. Okay, active passive. எப்படி இது passive ஆகும்? எப்படி இது passive ஆகும்? உங்க பாடி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. So it is active immunity. Explain பண்றேன் பசங்களா. Stay with me, okay? I'll explain what is active, what is passive, everything clearly I will explain. Okay? Yes. So this kind of immunity is based on memory cell, as Rakesh told, okay, which are produced when infection occur. These memory cells remain in the blood and act quickly to remove the pathogen upon reinfection. It is a method of adaptive active natural immunity. என்ன மேம் இவ்ளோ பெரிய பேர் சொல்றீங்க, இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி பசங்களா. I'll explain you the concept. Okay, yes, someone asked a question, ma'am இப்போ should I solve sample papers daily or should NCERT you should read it again and again? Okay, see, it totally depends on you. If you are thorough with எனக்கு எல்லா சாப்டரோட அட்லீஸ்ட் ஒரு 80 to 85% ஐடியா இருக்குன்னா close your NCERT, solve PYQs. இல்ல எனக்கு வெறும் 50 to 60% தான் NCERT தெரியும்னா please make sure that you know NCERT minimum of 80 to 85%. Hi Ashwin, how are you? Passive is like vaccine. No, this is the confusion. Wait, I'll clear it. What is colostrum? I'll explain. Okay, why is colostrum a boon to the newborn? What is colostrum pasangla? Can anyone tell me what is colostrum? Anybody? It is the first formed milk, okay, which is yellowish in color because it is rich in one kind of antibody that is called IgA. Okay, IgA antibodies la adhu romba rich ah irukum. It is present in your breast milk. Okay, first few months of lactation is very very crucial for the development of the baby. Yes, I am good. How are you? Purinjada? It has lot of antibodies, especially IgA. Okay, name the type of immunity the mother provides the newborn. How does it happen? What is the kind of immunity the mother is providing? It is a passive
natural immunity. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது ஒரு passive ஆன immunity, natural ஆன immunity. Yes, it is antibody IgA. I will explain what is active, passive. I know, இன்னும் நிறைய பேருக்கு இந்த confusion இருக்கும். Okay, adaptive, natural, passive immunity. Colostrum is the milk that is secreted by the mother during the initial days of lactation. It is yellowish in color due to IgA-rich antibodies. Okay, and it helps the newborn to build its immunity. Yes. Okay. Now, differentiate between active and passive. இப்போ சொல்லித்தரேன் பசங்களா. Active na enna, adula natural na enna, artificial na enna clear-ஆ சொல்லித்தரேன். Don't worry. Just give me 2 minutes. Okay, so first, active na enna pa, na involved ஆயிருக்கேன். My body is producing antibodies. Okay, what is active? The antibodies are produced by the immune system. Okay, my health is fine, my health is good. Okay, antibodies are produced by the immune system. Okay, what is passive? What is passive pasangla? I get ready-made antibody. ஒரு word சொல்லி கொடுக்கிறேன். Okay, ready-made antibody direct-ஆ கிடைச்சிடும். That is what I call it as passive immunity. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Active immunity na enna, passive immunity na enna? இதுல ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Now, active is of 2 types. Natural, artificial. Okay. Similarly, my passive is also of 2 types. Okay, it is natural and artificial. Can anyone now list down the examples? இப்போ இந்த examples படிப்போம். மறக்கவே கூடாது பசங்களா நீங்க. Natural immunity. எப்போ வந்து என் உடம்புல naturally antibodies produce ஆகும், எனக்கு ஏதாச்சும் infection வந்தா, correctா? So whenever I get an infection, my body starts producing antibodies. Okay, so that's an example of active natural immunity. Okay, ready made means vaccination dana ma'am. ஒரே just 2 minutes wait பண்ணுங்க. I will clear your confusion. Okay, so it is infection. Okay பசங்க. இப்போ artificial ஓட example என்ன தெரியுமா? Vaccination. Okay, vaccinationல என்ன பசங்க ma'am எதுக்கு ma'am vaccinationல active immunityல எழுதி இருக்கீங்க? I will explain. Okay, it is இங்க பாருங்க பசங்களா, vaccinationல என்ன ஆகுது? What is happening in vaccines? Okay, killed pathogen, partially killed pathogen or germs are introduced into my body. அதுக்கு நம்ம body என்ன produce பண்ணோம்? My body is producing antibodies. எனக்கு ரெடிமேடா ஆன்டிபாடிஸ் கிடைக்கல வேக்சினேஷன்ல. அதை மட்டும் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. என்னோட பாடியில ஒரு attenuated, partially killed pathogen introduce பண்ணப்படுது. So that is going to build the immune response. இப்போ புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Yes, Yashika, tell me. Artificial, active artificial immunity க்கு vaccination தான் பசங்களா example. Yes. Okay, now passive immunity. Passiveல natural இருக்கு, artificial இருக்கு. Ma'am, passive natural என்ன ma'am? Breastfeeding. Correct? இப்பதான் நம்ம படிச்சோம். Then உங்க ஒரு குழந்தை வந்து வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது there is an antibody which can cross the placenta. Right? From the placenta, from the mother to the fetus, through the placenta, the antibodies can move. Okay? That is placental. So breastfeeding la enna pa antibody adu? IgA. Placental enna antibody? IgG. இங்க என்ன நடக்குது? எனக்கு அம்மா கிட்ட இருந்து ரெடிமேடா ஆன்டிபாடி கிடைக்குது. Okay, so that is what we call it as passive immunity. Am I clear now? சொல்லுங்க பசங்களா, doubt இருந்தா சொல்லுங்க. I am ready to explain this n number of times. Okay, artificial க்கு என்ன மேம் எக்ஸாம்பிள்? ஓகே, இப்போ யாருக்கும் ஒரு பையனுக்கு ஒரு snake bite ஆயிருக்கு. So snake bite ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க? If you take him to doctor, the doctor will give him anti-venom injection. ஆமாவா இல்லையா? They give something called as anti-venom. இது என்ன மேம்? Anti-venomனா என்ன மேம்? They are ready-made antibodies against that snake poison பசங்களா. Okay, this is an artificial method or injection. Okay, injection வந்தாலே அது அந்த artificial method. Okay, then you have this anti-tetanus injection.
கரெக்டா? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ல ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா, அடிபட்டு இருந்துச்சுன்னா உடனே டாக்டர் வந்து டிடி இன்ஜெக்ஷன் சொல்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாரு. அது என்ன பசங்களா? they are direct antibodies against your tetanus antigen. Okay, polio injection to prevent is passive artificial. Okay, polio injectionல என்னப்பா இருக்கு? போலியோ இன்ஜெக்ஷன்ன்றது ஒரு வேக்சின். ஸோ அதுல வந்து இந்த போலியோ வைரஸை வந்து பார்ஷியலா கில் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. கரெக்டா? ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது எனக்கு இம்யூனிட்டி கொடுக்குதா? கிடையாது. பேத்தோஜனை தான் நான் என் உடம்புக்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். அப்போ என் உடம்பு நேச்சுரலா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Okay, my body is producing antibody, so it is an active immunity. Is it clear? Okay, active na என்னப்பா? என்னோட உடம்பு உங்களோட உடம்பு is involved in the direct production of antibody. ஏன் உடம்புல antibodies produce ஆகுது. அதுதான் active. Okay, passive என்ன பசங்களா? என்னோட உடம்புக்கு டைரக்டா ரெடி மேட் antibodies கிடைக்குது. அதுதான் passive. புரிஞ்சதா? comic. Is it clear? Passive nale it is not produced inside from the body. Yes, absolutely correct. Passive na எனக்கு டைரக்டா கிடைக்குது. ஒண்ணு எங்க அம்மாட்ட இருந்து கிடைக்கும். இன்னொன்னு I have these injections. Okay, super. Is it clear? இதுல இன்னும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க, நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். If there is any doubts, I will again explain because இந்த டாபிக்ல நிறைய questions கேட்கப்படும். Okay, it's cosmic. Sorry. Okay, can we continue? Yes or no? புரிஞ்சதா புரியலையா? எனக்கு ஒரு ஆன்சர் தேவை. அப்பதான் என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஓகே, இத பேஸ் பண்ணி நான் இப்போ क्वेश्चंस தான் நான் அடுத்து கேட்க போறேன். I want you guys to answer correctly. Active, passive, active natural, active artificial, passive natural, passive artificial. Okay, this is something very, very, very important. Yes, now we will move. Differentiate between active and passive immunity. இப்படி கேட்டா actually இப்படி எழுதணும். active ஒரு பக்கம், passive ஒரு பக்கம். நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். It is a kind of immunity where the immune system produces antibody. இந்த ஒரு word highlight பண்ணிருங்க. Okay, upon the entry of pathogen. So you have active natural and active artificial. Okay, passive it's a kind of immunity where the body receives ready-made antibodies. Passive, natural and passive artificial. That's it. Okay, now we shall continue. Yeah, name and explain giving reason the type of immunity. பாருங்க, நான் எக்ஸாம்பிள் கேட்டேன்ல, அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து தான் இப்ப எல்லாமே வருது. Let me see how many of you will tell me the right answer. Okay, the type of immunity provided to the newborn by the colostrum and vaccination. So சொல்லுங்க, colostrum எப்படிப்பட்ட ஒரு immunity கொடுக்குது? Vaccination எப்படிப்பட்ட immunity கொடுக்குது? Let me see. Who have understood this? They will tell me correctly. Okay, ma'am, what type of immunity is attained during nutrition from mother to embryo? That is passive. See the question. They're asking what is the type of immunity? IgA antibody, very good. And the immunity type என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அது ஒரு ஆக்டிவா பாசிவான்னு கேட்டிருக்காங்க. Very good, very good. கொலஸ்ட்ரம்ன்றது passive. Passive naturala artificiala? Passive naturala artificiala? Passive natural. ஏன்னா எனக்கு எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து கிடைக்குது, அதனால அது passive natural. Very good. Yes, then vaccination is active artificial. Okay, I will come to the questions. I see questions here. Ma'am, இப்போ colostrum ready made கிடைச்சா is it natural or artificial? Colostrum ready made எல்லாம் கிடைக்காது. It has to be from a breast milk donor. Okay? Yes. Is this clear? இது புரிஞ்சதா பசங்களா? இப்படிதான் பசங்களா questions கேட்பாங்க. Okay, now they have asked you a different question. Name the type of antibody produced in colostrum. இப்பதான் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணீங்க. Now tell me the answer for this 26A. Colostrum, ma'am, active immunity is a person's body's immediate response to infection. Absolutely correct. Absolutely correct. ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிருக்கீங்க. சொல்லுங்க பசங்களா, கொலஸ்ட்ரம்ல என்ன மாதிரின ஆன்டிபாடி இருக்கு? இந்த IgA, IgG, IgM எல்லாம் இருக்குல்ல. சோ கொலஸ்ட்ரம்ல என்ன ஆன்டிபாடி ரிச்சா இருக்கு? I think all of you know the answer. It is IgA. Okay? Yes? Clear? Now, produced in response to allergens. Allergic reaction la enna pasangala antibody? All of you should know this. It is IgE.
Okay, colostrum la IgA. Okay, allergic reaction la it is IgE. Okay, and IgG enna ma'am nu kettingna, IgG is the antibody that crosses the placenta. So enga amma kitta irundhu enakku vara moda antibody vandu IgG dhaan pasanga. No, there is no full form. Here A stands for alpha heavy chain. Okay, உங்களுக்கு தெரியும் antibody ல ரெண்டு heavy chain இருக்கு, ரெண்டு light chain இருக்கு, கரெக்ட்டா? So the A here stands for alpha heavy chain. Okay, the E here stands for epsilon heavy chain, epsilon. Okay, and G here stands for gamma heavy chain. Clear? Clear cosmic? Okay. புரிஞ்சதா எப்படி questions கேக்குறாங்கன்னு? This was also a 3 mark question. So இது combine ஆ இருந்துச்சு, நான் தனித்தனியா கேட்டிருக்கேன். Yeah. Any doubts here? IG க்கு ஏதாச்சும் expansion, immunoglobulin. IG na immunoglobulin. IG na immunoglobulin. இது எங்க இருக்குன்னா, it is present in my plasma of blood. So immunoglobulin க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா antibody. Okay, antibody னு சொல்லலாம், immunoglobulin னு சொல்லலாம். Okay, அப்போ M na meta இல்ல, M na it is இல்ல mu, M na mu. Okay, M is mu. Clear? Can we continue பசங்களா? எல்லா doubts-உம் clear ஆ இதுல? இப்ப next பார்க்கலாம். Yes? Okay. Answers are like this. Natural, passive, active, artificial immunity. Okay, இது ஏன் artificial ன்னு சொல்றோம்னா, vaccine ன்றது ஒரு injection. So injection இருந்தா அது வந்து artificial. இது ஏன் வந்து natural னா, because you are getting it naturally from your mother. Yes, this is all PYQs. Whatever I am discussing is PYQs. Okay, these are have been asked in previous year. இப்போ இந்த question பாருங்க பசங்களா. Explain giving reason how immune response by vaccine is different from that of antitoxin. Okay, so அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வேக்சின்க்கும் ஆன்டிடாக்சின்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, முதல்ல வேக்சின் என்னப்பா? ஹாய் சிவேஷ். வாட் இஸ் வேக்சின்? Vaccines are partially killed. திருப்பி சொல்லித்தரேன் so that it will stay in your mind. Okay, ஏன்னா questions அப்படி மாத்தி கேட்டிருக்காங்க. Partially killed pathogens. Okay, immune system produces antibodies. Immune system produces antibodies. Okay, ஆனா antitoxin na enna pasangala? Good evening. What is antitoxin? They are ready-made antibodies. Ready-made antibodies. Now tell me, what kind of immunity is vaccine and what kind of immunity is antitoxin? Obviously, vaccine is what? Active. Okay, antitoxin is what? Passive. Okay, that is active artificial. Okay, this is passive artificial. புரிஞ்சதா பசங்களா? புரிஞ்சதா? Is this question clear? The difference between vaccine and antitoxin. So antitoxin example என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த TT injection, okay, anti-venom injection, they are all some of the examples of antitoxin. Yes? Okay. கொடுத்திருக்கேன். TT injection, anti-venom injection. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அடிபட்டுச்சுன்னா உடனே போய் என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர்? ஒரு TT இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆன்டி டெட்டனஸ் டாக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆன்டி டெட்டனஸ் ஆன்டிபாடின்னு சொல்லுவாங்க. The antibody ability to neutralize a specific toxin. Yes, all antibodies have the ability to neutralize a toxin. So that toxin could be an antigen, it could be any other toxic substance. Yes. Ma'am, when does this? That's all. Only one more question. Okay, yes. So explain, this is the reason. Vaccine brings about artificial active adaptive immunity, while antitoxin injection is made with ready-made antibody, which will bring about passive artificial adaptive immune response. Confuse ஆகாதீங்க. ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, அதுல எல்லாமே எழுதுங்க. Active, passive, natural, artificial. ஒரு வாட்டி எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா क्वेश्चनயுமே அசால்ட்டா படிச்சிடலாம். Okay, yes. Last one question. This is also based on
tetanus. பாருங்க ஒரு வருஷம் ஒரு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, இன்னொரு வருஷம் அதே tetanus வச்சு வேற மாதிரி question கேட்டிருக்காங்க. Okay, so following a road accident, 4 injured persons who were brought to a nearby clinic, the doctor immediately injected them with tetanus antitoxin. What is tetanus antitoxin? இப்பதான் அதை பத்தி படிச்சோம். Okay, what are they? They are ready-made antibodies against tetanus toxin. Ma'am, இந்த tetanus ன்னு சொல்றீங்களே ma'am, அது என்ன ma'am? See, tetanus is a bacteria, it's a disease, okay, that is caused by Clostridium tetani. இந்த rusted iron objectல இல்ல sharp iron metal அந்த மாதிரி objectsல இந்த bacteria வந்து தங்கி இருக்கும். Okay, so அந்த objectsல நமக்கு அடிபடும் போது those tetani, those bacteria can enter into your bloodstream பசங்களா. So slowly what it causes, it attacks your lymph nodes, it attacks your neural system. Okay, இது வந்து jaw lock disease ன்னு சொல்லுவாங்க. சில வாரங்களுக்கு பிறகு high fever வரும். Okay, அடிபட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு fever வரும். Okay, and you will have ரொம்ப ஒரு மாதிரி டைட்டா இருக்கும் உடம்பு. You cannot actually move your body that easily, and finally it can also result in death. It can directly affect your neural system. Okay, so it's very important to take TT injection. Yes, tell me what is your doubt. Why were they injured immediately injected with this antitoxin? As I already told you, because it's going to cause a dreadful disease called tetanus. Okay, name the kind of immunity this injection provides. Okay, இதே அஞ்சாவது வாட்டி சொல்லிட்டேன், passive artificial immunity. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? Very interesting questions all these are, right? So அது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி தியரி மாதிரி இல்லாம நிறைய application based பத்தி கேட்டாங்கன்னா you will also enjoy learning it, right? Yeah, ready-made or preformed antibodies against tetanus ன்னு சொல்லுவோம், to kill Clostridium tetani, which would cause a deadly disease called tetanus. Name the kind of immunity, artificial passive immunity. Okay, clear? Yes, welcome. சொல்லுங்க, டவுட் யாரோ கேட்டிருந்தீங்களே, you can tell. Okay, இப்போ நம்ம immunity வரைக்கும் தான் முடிச்சிருக்கோம் பசங்களா. We still have other concepts. allergy இருக்கு, auto immunity இருக்கு, AIDS இருக்கு, cancer இருக்கு, adolescence drug அதெல்லாம் இருக்கு. We will do it in tomorrow's session. Okay, நாளைக்கு 4 PM, tomorrow 4 PM the next session will be there. Okay, so இவ்ளோ படிச்சா போதுமா மேம்? இந்த டாபிக்ல போதும். ஒரு பெஸ்ட் வே சொல்றேன், ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. Okay, write all the diseases, write the causative agent, write the symptoms. So during exam time it will help you to revise. அதே மாதிரி immunity க்கு write the heading immunity, write the types of immunity, innate immunity, adaptive immunity. innate immunity பத்தின short notes எழுதிக்கோங்க. adaptive immunityல B cell, T cell எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் active passive எழுதிக்கோங்க. Okay, keep this ready by tomorrow so you can answer lot more questions. Do stay tuned for more bio learning. Do like, share, subscribe, and don't forget to comment. Okay, thank you so much. We will meet in at another very interesting session. So in the session la epdina nariya long answers kadiyadu, though it's a 5-mark question, they have divided it into small subtopics. Okay, so nariya eludha thevilla, you just have to use your brain lot for human health and diseases. Thank you so much. Ma'am, 11th standard க்கு உங்க playlist இருக்கு 11th standard க்கு இருக்கு. human physiology ன்ற plant physiology full cover பண்ணிருக்கேன், cell structure, cell cycle and division cover பண்ணிருக்கேன். The role of lymph nodes in your immunity response. So lymph nodes, they are secondary lymphoid organ. Lymph nodes ன்றது secondary lymphoid organ. It is where all the antigens will basically accumulate. Okay, hi. Okay, Pasangla, if you have any doubts, please do post it in the comment section, or we can discuss it in tomorrow's live. Thank you so much. Bye. Take care.